One in Nibra, it is a mass volume relationship. That to this mass volume relationship, either the mass of a given substance is given and the volume is asked, or the volume is given and the mass is asked. Lamaan kana keessaa tokko ta'a jechuudha. Takka voluumiin nu kennamee maasiin nu gaafatama yookaan ammoo maasiin nu kennamee voluumiin nu gaafatama. Wanni akkasii sun mass volume relationship jennaan jechuudha. Waan kana qabannee garuma exampleaatti jenna. Example kana bira yoo dhufne immoo fakkeenyaaf how many grams of calcium carbonate maal nu gaafata gram maasiidhaan nu gaafatame jechuudha. How many grams of calcium carbonate jechuudha maasii calcium carbonate nu gaafatame are decomposed to produce 11.2 gram of carbon dioxide at STP. Conditionni keenya STP dha takka asitti wanni nu kenname ammas volume. Kanaafuu maasii gaafatanneeti volume nu kenname. Problemiin kun mass volume relationship dha. Conditionni keenya STP dha. Under STP, 1 mole of any gas, it occupies a volume of 22.4 liters per meter. Okay, so sansan hunda yaadachaati mee waan nu kenname fakkeenya jechuudha. How many grams of calcium carbonate jechuudha. Calcium carbonate gubbaadha inni X goona. Decomposed to produce 11.2 liter of carbon dioxide gas. 11.2 liter goona jechuudha. Egaa asitti litirri voluumii yoo nu kenname jala kana voluumii ba'a. Asitti garuu giraamni waan nu kennameef giraamni waan nu gaafatameef jala kana giraama baafna jechuudha. For this reason giraamni calcium carbonate maasiin isaa calcium carbonate tokko keessa calcium tokkoo fi carbon tokkoo fi oxygen sadi qaba. Calcium tokko maasiin isaa 40 ida'u carboniin tokko maasiin isaa 12 ida'u oxygen tokko 16 garuu asitti oxygen sadi qabna sadi bakka 16 meeqa ta'a jechuudha 48 48 ida'u 12 ida'u meeqaati jechuudha 40 jechuudha. Kanaafuu summation waan kanaan meeqa dhufa jechuudha it becomes 100 gram dhufa jechuudha. So bakka kana asitti maali jechuudha maasiin isaa 100 gram dhufa. Asitti waan maasii gaafatamneef maasii baafnee beekna. Asitti garuu voluumiin waan nu kennameef jalaaf voluumii dhabaaf. Jala voluumiin asitti waan mooliidhaa jira. 1 mole of any gas under STP it occupies a volume of 22.4 liters. We have said this. Now dhimmi keenya amma isa jira. We are going to use this two proportionality bakka kana lamaan jiru fayyadamna jechuudha. Dhimmi keenya amma eessaa fi eessa bira jechuudha. As fi as jira jechuudha. Asitti maasiin voluumiin nu kenname 11 qabxii 2 saniifuu voluumiin nuti jala baafnu 22.4 litrii ta'a 4 litrii ta'a. Asitti maasii akkuma reefu baafne sanii 100 giraamii ta'a. Inni maasii baafnuufis gubbaa waan maasii nu gaafateef x over 100 gram jennaani x over 100 gram of eenyuuti kun calcium carbonate dha which is equals to asitti 11.2 liter over maal fudhanna jechuudha 11.2 liter over ka tokko 1 mole of any gas under STP occupies 22.4 liter jennee jirra. So saniifuu we can cancel liter by 11.2 1 by 11.2 2 jechuudha. So saniifuu asitti we will have 1 over 2 qabna. As dhufnee maal qabna jechuudha x over 100 giraamiidha qabna jechuudha. Gram of eenyuti calcium carbonate qabna jechuudha. Saniifuu if we cross multiple this equation we will have 2 times 2x 2 times x is equals to 1 times 100 1 times 100 gram of calcium carbonate qabna jechuudha. So here we have to divide this side is by 2 by 2 then cancel x is equals to by 2 1 by 2 50. So it simply becomes 50 gram of
calcium carbonate ta'a jechuudha. So 50 gram of calcium carbonate must be decomposed to produce 11.2 liter of carbon dioxide at STP. So this is how we can solve uh, mass volume relationship. Now here is also another similar example. It says how many liters of oxygen at STP